A joyous Sunday to all families, friends, and neighbors, and to a whole lot more. I welcome you to Ecclesia's Sunday Simbalay Fellowship. And so, as we always do, no? Sa matag Simbalay, matag fellowship, we always greet one another. So, if ikaw nakikauban karon sa inyong Simbalay, I want you to greet that person. Kamusta sila, no? Greet them a happy Sunday. Pangutana kung sila sudan karon, no? And of course, and if ikaw, no, sa matag Simbalay nga nakakaroon, if it's your first time to join aning a kind of simba, no, and basin ikaw na culture shock ka, no, don't be, because what we are doing, no, it just traces back thousands of years ago in the book of Acts, no, dato nagsugod tanan simbahan, no, nagsugod yun sa home church. And what we're doing right now, no, we're just doing, no, what we're just doing once again, no, unsa gyud yung original gyud nga simba, no. And of course, above everything else, ang pinaka-importante sa matag simbalay, no, is naagyod ang presensya gyud sa Ginoo. And so I don't want you, no, nga ma-remain mo shock. So just relax lang, no, kay na tanan nga naa danhi sa inyo ang simbalay karon, no. We're just families, we're just one community, one friends lang tano. So just continue to be expectant of what God will do sa imuha karon nga adlaw. And so to all, again, ako pong gina-acknowledge tanan mga first-timers at mga VIPs. Once again, I welcome you to our Simbalay. No? And kanang sa inyo, sa matag Simbalay leaders, at mga kauban sa Simbalay, no, if naamoy mga VIPs, I want you to greet them. I want you to feel, to welcome them, no, sa atuhagyong kanigid nga fellowship. And of course, dili na po na ako ni siya dugayon, no? And I just want to share this word in the book of Acts, chapter 17, verses 24 to 29. It says here, He is the God of who made the world and everything in it. Since He is Lord of heaven and earth, He doesn't live in man-made temples, and human hands can't serve His needs, for He has no needs. He Himself gives life and breath to everything, and He satisfies every need. From one man, He created all the nations throughout the whole earth. He decided beforehand when they should rise and fall, and He determined their boundaries. His purpose was for the nations to seek after God and perhaps feel their way toward Him and find Him, though He is not far from any one of us. For in Him we live and move and exist. As some of your own poets have said, we are His offspring. And since this is true, we shouldn't think of God as an idol designed by craftsmen from gold or silver or stone. Now this is a powerful passage, no? Okay, just a little bit of context. Si Paul, iyan yung gi-share sa Athens, no? Sa mga tao sa Athens who known sila, nga daghan ki sila Ginoo nga gialagaran. But then when he visited this place, this city, particularly, nakita niya nga nay one Ginoo nga wala nila nailhan gyud gayo. Ilang nakastate dadto is to an unknown God. And using that as an opportunity to share Jesus, no, the Word made flesh. The Word, no, from the very beginning, present na, even before you were born, He was already there. And so karon pud nga moment, wherever you are, if you believe that the God that you serve, that the God that we serve, made the heavens and of the earth. If you believe that the God that we serve is no one like any other ba, walay nakaparehas sa iya, I want you to stand up. And I want to emphasize on this. It says here in 17 and 28, it says here, for in Him, for in Christ, in God, we live and move and have our being. You know what? The God that we serve is our source. And in Him, we are made complete. So wherever you are, I just want you to lift up your hands and let's just use this opportunity
to be mindful and to be fully aware of His presence. So wherever you are, just continue to connect your soul, your spirit to the God of the heavens and of the earth, to the God who made you, to the God who is unlike any other. Hallelujah, Jesus. Lord Heavenly Father, we glorify you this day, oh God. We continue to decree and declare that you are the God who made the universe, who made us, oh God. And so we welcome your presence in this place and we allow you to move, oh God. Salamat, Lord God. We continue to glorify you. In this we pray. Amen and amen. Hallelujah, we praise you, Jesus. Hallelujah. Come on, church, let's clap our hands for Jesus. Clap your hands like this. 1, 2, 3. Come on. Yahweh, Yahweh, holy is your name. I don't want to take it in vain. Yahweh, Yahweh, holy is your name. I don't want to take it in vain. Everybody clap your hands. Hey, 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 hey. Oh, we declare this morning, we declare Yahweh, Yahweh, holy is your name. I don't want to take it in vain. Yahweh, Yahweh, holy is your name. I don't want to take it in vain. There will be no other God before you. Yes, Lord. There will be no other God before you. There is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. No one, no one, no one. No one, no one, no one. Say Yahweh, 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 holy is your name, holy is your name. I don't wanna take it in vain. Yahweh, 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 holy is your name, holy is your name. I don't wanna take it in vain. 'Cause there will be no other God before you. There's no one like you. 'Cause there will be no other God before you. His name is Jesus. 'Cause there is no one above you, no one beside you, nobody like you. 'Cause there will be no other God before you. There's no one, no one, no one. Yeah, 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 yeah. No one, no one, no one. Come on, sing it. Who else can lead us to freedom? No one, no one, no one. Who else can heal all our sick and diseases? No one, no one, no one. Who else can walk on the water? No one, no one. And who else can answer by fire? No one, no one, no one. And who else can bring down the tallest of giants? No one, no one, no one. And who else can silence the roar of the lion? No one, no one, no one.
clap our hands. Let's celebrate the goodness of the Lord. No one nowhere. No one nowhere. No one nowhere. No one nowhere. Nobody like you. Nobody like you. No one nowhere. No one nowhere. I declare. Lover of my soul. Lover of my soul. Thank you, Jesus. Lover of my soul. Lover of my soul. Nobody like you. Nobody like you. No one nowhere. No one nowhere. Oh, declare. Lover of my soul. Oh, Sibalay. Lover of my soul. Lover of my soul. Lover of my soul. Nobody like you. Nobody like you. No one nowhere. No one nowhere. Nobody like you. Nobody like you. No one nowhere. No one nowhere. Hallelujah. There's nobody like you, Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah, oh God. There's nobody like you, oh God. No name greater than yours, oh Lord. This morning, oh God, Lord, we will worship you, oh God. Come on, Simbalay, wherever you are, let's just raise our hands as our act of worship and our surrender. Yes, oh God, Lord, you see these hands, oh God, lifted up to you, oh God. And Lord, karon, oh God, nabuntag, oh God. Lord, we will lift your name on high, oh God. And Lord, we will glorify, oh God, your name, oh God. For you are so beautiful. You are so great. You are so kind and good in our lives, oh God. And Lord, today, oh God, we lay you everything, oh God. And Lord, we believe that there is a miracle in your name, oh God. Hallelujah, Jesus. We worship you, oh God. Oh, we worship you, oh Lord. Be lifted up. Na na ya ni ro se la 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 ya shike. Be glorified. Be magnified, oh Lord. We worship you. Hallelujah. How could I ever let you go? You hold my future in your hand. And how could I ever survive without your presence in my life? Oh, we magnify you in our lives. Oh, come on, just sing this. How could I ever let you go? You hold my future in your hand. And how could I ever survive without your presence in my life? This hope I'm feeling inside, it's coming alive. It's coming alive. There is a miracle when you believe your child
your hand. Touch His presence once again. Oh, what a joy I found. I'm dancing in the rain. You healed my pain. I'm covered by your grace. Forever Jesus reigns. And how could I ever let you go? You hold my future in your hands. How could I ever survive without your presence in my life? Oh, this hope and this hope I'm feeling inside, it's coming alive. Oh, it's coming alive. There is a miracle when you believe. Reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I found. I'm dancing in the rain. You healed my pain. I'm covered by your grace. Forever Jesus reigns. There is a miracle when you believe. Reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I found. I'm dancing in the rain. You healed my pain. I'm covered by your grace. Forever Jesus reigns. It's a brand new day. It's a brand new day. Our prayer is not in vain. God is here with us. His promises remain. We are stronger with every step we take. Don't you give up now. Hold on to your faith. It's a brand new day. Our prayer is not in vain. God is here with us. His promises remain. We are stronger with every step we take. Don't you give up now. Hold on to your faith. There is a miracle when you believe. Reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy! I'm dancing in the rain. You healed my pain. I'm covered by your grace. Forever Jesus reigns. There is a miracle when you believe. Reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I found. I'm dancing in the rain. You healed my pain. I'm covered by. Come on, church, let's just sing this with all our hearts. There is a miracle when you believe. Reach out your hand. Jesus, we believe that you're gonna do something great. Oh, what a joy I found. I'm dancing in the rain. You healed my pain. I'm covered by your grace. Come on, let's just declare this. It's a brand new day. Our prayer is not in vain. God is here with us. His promises remain. We are stronger. We are stronger with every step we take. Don't you
up now. It's a brand new day. Our prayer is not in vain. God is doing it. His promises remain. We are stronger with every step we take. Don't you give up now. Hold on to your faith. It's a brand new day. Our prayer is not in vain. God is here with us. His promises remain. We are stronger with every step we take. Don't you give up now. Hold on to your faith. There is a miracle when you believe. Reach out your hand. Touch His presence once again. Oh, what a joy I found. I'm dancing in the rain. You heal my pain. I'm covered by your grace. Forever Jesus reigns. Oh, you reign forevermore. Be magnified, we worship you, Lord. Oh, Jesus, we worship you, oh Lord, we worship you, we worship you, oh. Be magnified, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live, Lord, I live to. Oh, this is our song, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Yes, Jesus. Oh, I live to worship you, oh Lord. Be magnified, we sing, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I need to honor you.
to raise up your hands as the Lord. I want you to close your eyes. And personally, I want you to desire the presence of the Lord karon nga morning. Si Lord, walay problema. He is right there listening to your voice. He is right there kung asa ka karon. He sees you. He hears you worshiping. He even knows what's the condition of your heart. But you know what? When you desire the presence, the Lord, dili gid siya dalo para iyang i-provide iyang self diya sa imuha. No? Kung asa man ka nagplastar karon, I want you to know this verse in Revelation chapter 3 verse 20 in NIV version. Ingon siya, "Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in. I will come in and eat with that person and they with me." You know what? Kinsa nga Jesus ang tingingon ani? This is not the Jesus nga imong mabasa sa Matthew, Mark, Luke, and John nga flesh. This is the Jesus nga glorified na sa throne. Og naghatag og warning in the book of Revelation through Apostle John nga nag-ingon siya, na ako manuktok. Unsay gituktok ni Lord, it is not a literal door sa imuhang lugar, but He is knocking at the door of your heart. He is knocking at the door of your life. At sabi ni Lord, if anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person. You know what? Ang desire ni Lord is not just ikaw makakailan niya, not just ikaw unsay tawagan naka-knowledge about sa iya, but iyang desire is for you to have fellowship with Him. Kaya karon nga morning, I challenge you. I want you to open up your heart in worship. I want you to invite the Lord. Kung naa ka sa imuhang kwarto, naginusara ka, you can say to the Lord nga, Lord, I invite you. I open the door of my life. I open the door of my heart. And I allow you, Lord, to have fellowship with me. Kung naamang kakaroon ka uban imong pamilya, na kay bisita, na kay gidala sa imong simbalay, mas the best. Because the word of the Lord says, 2 or 3 gathered in my name, I will be in the midst of them. Come on, I want you to raise up your hands. Father, we worship you. Lord God, we open up our hearts. Come on, say to the Lord, close your eyes and say to the Lord, Lord, I open up my heart to you. Here I am, Lord, kneeling before your presence, recognizing you at the door of my life, at the door of my heart. I allow you, Lord, to enter my life, oh God. Lord, I want to be, Lord God, that person in your presence. I want to be in fellowship with you, Lord. Hallelujah. Come on, just worship Him, God. And hallelujah.
walay lain deserving sa among worship. Walay lain, Lord, among pagkabayawon. Walay lain recognize sa among mga lugar karon nga simbalay. Walay lain, Lord God, nga highly, Lord, yet authorized in our hearts. Kundili ikaw lang, O Jesus. Lord, you sent forth your Holy Spirit in our hearts to those who believe. Lord, we believe, God, that this day, Lord God, we will have a fellowship with your presence. As you said in your word, that you will come in and eat with Him. Lord, we believe that this day is a day that we will experience you. And Lord, we believe nga kung naay mong presensya, naay kagawasan. Kung naay mong presensya, naay kaayuhan. Kung naay mong presensya, naay kay pasayloan, Ginoo. Kung naay imong presensya, naay kagawasan, O Diyos. O kung naay imong presensya, naay mga relasyon nga mauli, O Lord. Naay mga kasing-kasing nga mahumok. Naay mga pangunahuna nga mga usap. O kung naay imong presensya, naay kabaguhan sa kinabuhi, O Diyos. Kaya Lord, salamat, Ginoo. You're worthy. You're worthy, Lord. No one else but you alone, O God. Salamat, Ginoo. We love you, Lord. Lord, this we pray that everyone here sa matagsimbalay, everyone yung nag-worship sa imo, we declare the covering of the blood of Jesus. We cancel the plans of the enemy against that person. Lord, whatever threats that my brothers and sisters in that place, Lord God, ngayong gina-experience, we declare peace in the name of Jesus. And Lord God, we declare that your presence will bring transformation. Lord God, will bring, Lord God, atmosphere of your presence sa matagbalay nga nag-recognize sa imong presensya. Salamat, O Lord. Holy Spirit, we recognize you, God. We recognize you, Lord. We love you. Abba, Father, be praised. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Palakpakan na to si Lord. No? Kung nakakadiya sa mong simbalay karon and you are with somebody, Ignacia, you are victorious. No? Si Lord, katong Revelation chapter 3 verse 20, grabe tong reminder ni Lord, no? Because if you will read that book of Revelation, God is really giving warnings. Daghan siya warning gipanghatag, no? But naa siya mga reminders even that kung somebody nga naga-lukewarm na, ingon siya nga, I will spit you out of my mouth, but kung gusto ka magpakabugnaw, kung gusto ka magpakainit sa pagpangalagad, magpakainit ka. No, walay tunga-tunga. But in this context of Revelation chapter 20, it is very loud and clear nga makita gyud gyapon nimo ang heart ni Jesus. Nga kung mahimo ayo na nang bugnaw, pagpakainit na lang gyud. Anyway, na ako sultihan ta ka, na ako sa imong atubangan gapanuktok ko sa imuhang life. And because I'm knocking at the door sa imong kasing-kasing, sa imong kinabuhi, no? Ingon si Lord, I will be with you. Then tanawa ni kung naa ka sa Lord, naa si Lord kauban nimo, nothing will be hard, nothing will be challenging because it is the Lord ang maghatag nimo wisdom o mag-guide sa imong kinabuhi. Amen ba? No, so I'm so blessed personally that I am also kanang gisugo ko sa akong pastor Ryan, Pastor Ching, to share the word with you karon nga morning sa atong simbalay. No, by the way, ako day si Eliud. I am one of the primary leaders under ni Pastor Ryan and Pastor Ching. I've been with them for 18 years na. And I'm counting for more decades with them as a disciple. No? To sila ang gigamit sa Lord bapor kung kinabuhi. No, daghan silag na experience nga pag-adjust just to
kanang change me, guide me according sa direction sa word ni Lord nga ako ging mapuy-an kung unsa gigisaad ni Lord sa akong kinabuhi. So that was 2008 nga nag-ila mi ni Pastor Ayan sa usa ka cell group. Wala pa'y church, cell group pa lang. Then every time mag-cell group mi sa una, dili pa ng mga mga DLP, kaning dili pa lead wall, dili pa ng mga projector. Manila paper pa among gamit kung mag-worship me. Tapos kanang Manila paper, sulatan ng mga lyrics, kantahon. So pag mahurot na namog kanta ang lyrics dito sa Manila paper, mahunong ang kanta, kay paklion pa man para sa sunod nga page. So inana ang mga experience namo. And then, my life was totally transformed na giusab ko sa Ginoo. Kasi kung i-recall na ko, balik akong kinabuhi, I am just a nobody, wala ko'y dagkong damgo, wala ko'y nakita sa unahan. But because my pastor was there, iya kong gilid sa encounter, gipadawat ko niya kay Jesus, o gidisciple ko niya. Now, ang nahitabo sa akong life was really different. So, that was 18 years ago. After pila ka years, 2015, naminyo dayon ko. No? Then, naminyo ko sa wife, si Krish, and nanami upat ka anak. Karon, and we are so blessed because we know that ang presence gyud ng Lord ang among kauban sa among kinabuhi in all areas sa among life. Amen ba? So let's get to the word. Inin mong tapad, be excited. Kay naay word si Lord para sa imo karon nga morning. Sige daw. Let's open our Bible in the book of Luke chapter 19 verse 1. Ingon siya dire, Jesus entered Jericho and made his way through the town. There was a man named Zacchaeus. He was the chief tax collector in that region, and he had become very rich. He tried to get a look at Jesus, but he was too short to see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree beside the road, for Jesus was going to pass that way. When Jesus came, he looked up at Zacchaeus and called him by name. Ilado dahil si Zacchaeus kasi naila na siya ni Lord. Zacchaeus, he said, "Quick, come down. I must be a guest in your home today." Then Zacchaeus quickly climbed down and took Jesus to his house in great excitement and joy. But the people were displeased. He has gone to be the guest of a notorious sinner. Now, this is very intriguing. Ganun gi-judge Zacchaeus as a notorious nga sinner. Then we will learn later, no? They grumbled. Meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, "I gave half of my wealth to the poor, Lord. And if I have cheated people on their taxes, I will give them back 4 times as much." And Jesus responded, "Salvation has come to this home today, for this man has shown himself to be true son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save those who are lost." No? Glory to the words sa iyahang word. Let's pray, Father. Let your word speaks. Let every principles of your word, Lord God, Lord, matanum sa among kasing-kasing with its simplicity, Lord God, yet maghatag dagkong impact sa among mga kinabuhi. Let it transform the way we think. Let it transform the way we feel. Let it transform the way we discern. And let it transform the way we live, Lord. We cover ourselves by the word, by the blood of Jesus. Lord God, walay mga disturbo sa enemy nga amuhang ma-entertain karon nga morning. But only your presence and your word nga maghatag kausapan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. No? So kung tanaw nimo ang life ni Zacchaeus, he is not an ordinary person. In fact, si Jesus nakaila sa iya. And when Jesus was about to pass Jericho, that man
named Zacchaeus nag-desire to see who Jesus was. And kung tanaw nimo, ang nahitabo sa iya is naga-desire siya nga si Lord iyang makita, and yet kung tanaw nimo ang response ni Lord sa desire is not just to meet and greet Zacchaeus, but to inhabit or not but to be a guest sa balay ni Zacchaeus mismo. No? So as I was reading this chapter sa Bible, na-remind manggugwa atong wali ni Pastor Ayan last week that I will keep serving the Lord. Kung tanaw nimo, usa sa mga nag-impact sa ako sa iyahang gi-share was that when you serve the Lord faithfully, your third to fourth generation will be blessed. So pagbasa nako sa life ni Zacchaeus, automatic ang iyahang kinabuhi o iyahang mga ginsakupan sa ilang balay mo'y nakita as manifestation sa saad ni Lord sa Old Testament. That not just you, kung ikaw mo duol sa ako kung mga lagad ka sa ako dili lang ikaw ang maluwas, but also there will be open doors for your family and to your next generation. No? Kaya kung makita nato dire, makita nato na ay lahi nga gibuhat si Zacchaeus sa iyahang pagkasiya. Looking back sa status ni Zacchaeus, dili biya siya basta-basta nga tao. Ang gi-identify sa mga tao sa iya is a notorious nga sinner. Imagine di mo na tawgon kag notorious. Ang problema unsay kaso nganong gitawag sa notorious. Di ba? Nga ang iyahang pagkasiya trabahante man siya sa gobyerno. Ang iyahang pagkasiya, ilhado man. In fact, kung ang iyon sa Bible, he was the chief tax collector. Kung karong panahon na naasa sa mga BIR nagtrabaho. O naasa sa mga regional, sa mga directorial nga mga level. Dili basta-basta ang iyahang pagkasiya, ka-chief man siya. Di ba? Pero ang iyang identity was a notorious sinner. Di mo makita that bisan pag unsa nimo ka maimpluwensya, pag naay makita ang tao sa imong di maayo, i-identify gid ka sa ilahang own judgment. No? Mo ni biktima si Zacchaeus ana. But kung tan-awon po nimo sa iyang kinabuhi, he was able to desire Jesus and started to commit himself as what Jesus expected him to do, nga iyahang gisurrender ang iyahang will. Imagine nimo, pag abot sa later part, iyahang gisurrender ang iyahang half sa iyahang wealth. Kung tanaw nimo sa Message nga version o sa TPT nga version, ang identity says, he was very rich. Then remember, Zacchaeus is a Jewish man. Pero ang iyahang gitrabahoan is ang lugar nga nagsakop nila, which is the Roman Empire. Na-realize na ako, basin siguro gitawag sa notorious, giila siya nga notorious, tungod kay traidor ang iyahang klaseng pagtrabaho. Imagine nimo ang iyahang ranggo, tigkulikta, busing siya sa tigkuliktag mga buhis. Ang kinsay ginabuhisan ani, sila raman mga Jewish because under sila sa government sa Roman government. So siguro ang emperor, Roman emperor, moingon siguro nga, okay, chief tax collector, sugwa ang imuhang mga ginsakupan, tanan nga mga kalahi ninyo, tanan nilang income, kuhaan nato og 10%. Siyempre, chief tax collector gid siya, basin lang ni. Muyakog pag-abot ni Zacchaeus dito, gisugo din niya mga tao. Ingon si emperor, mangulikta mo dito og buhis. 15%. Notorious yun. Notorious kawatan ba? Di ba? Pag abot na, kulikta siguro. Basin lang Ako lang ni. Pag kulikta siguro, pag remit ni the boss, wala gid boss, 8% rin gihatag. 8 remit, city ginansya. Masin day, inana iyang kalakaran, nga nung suko mo gidang tao sa'yo, notorious man, di ba? But despite sa iyang past, despite sa iyang how he was identified by other people, nailhan niya po siya sa Lord. And si Lord, wala nag-care kung sa judgment sa uban.
gitanaw ni Lord ang iyang desire. Wow, no? Kaya, kung naman siguro yung title na yung message karon, I will just be tagaan na to sa title. Lagi. My surrender and commitment determines my future. No? No? My surrender and commitment. Like Zacchaeus, he was able to surrender his life. He was able to committed a decision to the Lord. Nga napalipay gid sa Ginoo, ang kaluwasan gihatag siyang pamilya. Now, unsay impact sa being surrendered and committed? Because as I was pondering about this, sige ko gunahuna, posible ba nga mahimong committed ang usa ka tawo nga dili siya fully surrendered? I think dili. Kay kung sa captivity pa na nga istorya, kung tanaw na to ng mga salida, bitaw nga mga spy nga mga salida, delikado. Kung tinuod ka komitado sa among nasod, ikaw dapat tinuod, surrender imong kinabuhi. I-surrender nimo tanan nimong mga knowledge, i-surrender nimo tanan ninyong mga pamaagi. Tell us everything you know if you truly commit yourself sa amuhang pamaagi. Now, as I was pondering about this, lisod nimo ipagbulag ang commitment of being surrendered. Labi na that we are aligning ourselves to the message nga atong constantly gina-receive for past few weeks that ginail down last week that I will keep serving the Lord. Because it is so hard, lisod kay mga lagad sa Ginoo, that we are not fully committed or we are not fully surrendered. I tell you, pwede ka fully committed sa galawan sa simbahan, pwede ka fully committed sa mga schedule sa cell, sa imuhang mga activities, but pwede sad nga committed ka pag-ayo diha, unfortunately, your full life is not totally surrendered diha sa Lord. There are hidden sin, naakay mga hidden nga mga talents nga ikaw ra og ang yawa na kabalo. Di ba? Grabe na ba hidden talents nga kamura sa kaaway na kabalo. No? Naakay mga bisyo nga ginatago, naakay mali nga kasing-kasing, naakay lahi nga mga plano, naakay lahi nga intensyon. That's why I can say that it is so impossible nga mapagbulag nimo ang tinuod nga committed sa pagkatinuod nga surrendered, di ba? Kaya unsa may mga mahimo sa atong pagka-surrendered and committed. Of course, when you say that you're fully surrendered, it means that all out sa imuhang life, you lay it down to the Lord. Lord, sugod karon, wala na ko'y pagbuot sa akong kaugalingon. Usay magod, maglisod ang tao og surrender siyang life because he knows that his plan is better than the plan of God. No? Maglisod ang tao og surrender sa iyahang will because ang iyang pangunahon is that kung dili na ako ang magbuot sa akong life, then of course, dili na nako mabuhat ang akong gustong mahitabo. O kani, maglisod ang uban, makumit silang kinabuhi sa Lord. It's simply because they thought that their personal agenda is better than God's agenda. No? Kaya sa ako, personally, gigon ako sa iyo, gigon sige, wala gikoy damgo nga dinagko. Ang pinakadako nga damgo nako is basin, pagpuhon. Wala pa ko sa Ginoo ani. Basin, puhon, makalarga kog gawas, makatrabaho kog dagkong sweldo. Mo siguro na makapaasinso nako. Basin ko mo adto kog gawas sa nasod, didto ko makakitag paris sa akong kinabuhi. Grabe na nawa. No? Mga pamasin. But when I started to know the Lord, when I started to serve the Lord, dito na ko na-realize nga the time nga gi-offer na ako ang life to serve the Lord. Pag-graduate ko na ko college, so ko ako igsuon sa kuha. Nga naman, niingon man ko sa ila, ni-graduate na ko, pero isa ka tuig, di sa gig ko magtrabaho. So nga di ka magtrabaho, gipa-eskwela ka, tapos di na hinung ka magtrabaho, di ka makatabang. Iko lagi, nga naman, mag-unsa maday ka, mag-open kog cell group, o maghimo sa kog mga 12 ka disciple. Nahitabo gyud isa ka tuig. Karon expect na sila mo trabaho ko, gipadala pa kung pasurayan sa Sambuanga. Wa gi isa ka tuig nahitabo. Another 1 year.
Muy nahitabo sa kuha, 1 year ka pida sa ko dito sa Mulabi, balik Cagayan, mag-seal group dito, bubiyahig 8 hours, no say magbus, maabtag 10 hours, mag-seal group dito, Martes, Merkules, Wibes, Biyernes uli, pag abot din sa Biyernes sa gabi, mo-seal group na sa mga disciples sa Cagayan, mag-leadership night, corporate prayer, Sunday service, then pagka-Lunes, mag-close sila mga disciple, Martes na pod, lupad na po dito. For 1 year kapin. Sabi ko kay Lord, burag ay sa pa. Asa na magigo pa ingon ani. Oh. But you know what? Kung karon ko nimo pangutan-on unsa to nga mga seasons sa akong life, I can say it was really a preparation for the future. Kaya kung wala to na ko na-experience, I will never have that testimony nga makatudlo ko sa akong mga disciple how to commit their lives to the Lord. Diba? Kaya unsa may kahimuan, aning pagka-committed o being surrendered. Number 1, it precedes breakthrough. Unsa precedes? Nagauna siya before sa breakthrough. No? Usahay, daatay mindset nga kung unsay ma-experience, mo commit ko, magdepende sa akong ma-experience o ma-observe. Daw bigdi ka ka-observe og maayo. Di ba? Kung tanaw ni mo si Zacchaeus ba, tanawagan niya ang life. Pagpakabalungan niya si Jesus na he started to desire o he started to commit himself. I will do something. Ako sang isurrender ang akong schedule karon. Ako sang i-commit ang akong schedule unya just to see kung kinsa gid ang porma ana ni Jesus. Unsa gyud ang iyahang pagkasiya nganong noon manggid siya. Unsay naan niya nganong makaayo sa bunay mga masakiton. Unsa may naan niya nganong nabuhi niya si Lazarus. Unsa may naan niya nganong magtapok magid ang mga tao kung siya naa. So he started to surrender his will that time and committed to a specific event just to see who Jesus was. Pero tanaw nimo, wa siya kabalo nga kato nga surrender, kato nga pag-commit niya, nako, ni precede, ni una na day ang breakthrough, ni una to sa breakthrough because that decision gave him his breakthrough. Ignan nimong tapad ang imong desisyon, maghatag nag-breakthrough. No? Ang iyang desire is to see who Jesus was. Kaya kung naman kay pinakakumitahan sa imong kinabuhi, pinakaunang kumitahan, it must be to know the Lord. Dili lang siyang to be active first, but to know the Lord. Kaya kita sa church, we are doing a lot of things. Natay cell group, natay leaders night, natay process for everybody who has that desire to know the Lord, magiyahan sila how to really know Jesus. And not just to know Jesus, but to experience Jesus. Not just in one event, but every day sa itong life. Diba? Kaya, daghan biya gid ang uban, no? Nangahimong relihiyoso, kaya nagtuo sila ang pagsimba lang enough na para sila matawag na suod sa Ginoo. No, it's not. It requires relationship. And since it requires relationship, it also sub-requires your commitment and surrender yourself nga sugod karon mag-desire ko nga si Lord akong maila. No, dili ka, walay nahimong passionate by accident. Walay nahimong in love kay Lord by accident. Like si Zacchaeus, he started by desire lang. Desire lang. Ina mong tapad, desire lang. Usay, dili ni mo masabtan, ganun na ako diri. Nganong nakakadiya? Because there was a time, last days, last weeks, na nakaka-desire si mong kinabuhi. Nga unta, no, na makagiya na ako nga makaila ko Ginoo. And God hear that. No? Kaya kung tanaw ni mo, lisod ba makagduol sa Ginoo? If the religion will tell us, lisod yun. Daghan requirements. Daghan papirmahan. Daghan kag-agian nga proseso. But according to the word of the Lord, if you will just surrender your life to God, you will be saved. Kung masabda nimo nga si Lord
na ay tuyo sa imo, ug isuihatag di may mong kinabuhi sa Lord as a surrender nga, Lord, I will surrender my will. I allow you in my life nga mag-control ka, then God will do something. He will bring transformation, and not just transformation, but He will provide you your salvation. Dili lisod, tanawon nimo in Jeremiah chapter 29 verse 13, you will find me when you seek me with all your heart. Oh, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. And not just that, Matthew chapter 5 verse 6, ingon siya, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. And once, si David nag-ingon in Psalms chapter 42, verse 1 to 2, siya, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you. My God, my soul thirsts for God, for the living God. So naay uhaw. Si Lord mohatag sa imo according sa level sa imong kauhaw sa iya. Kung mo yung kag Lord, gusto ko makailap ako sa imo. Ang question, kasara ba na buhaton? Dili. Kay even ako, even my co-leaders in the church, until now, we have that desire. Akong mga disciple mismo, hantod karon, always namo ginahisgutan, just be thirst before the Lord. Dapat mag-uhaw kung naakay tingwaon sa imong kinabuhi, matag adlaw, it must be the presence of the Lord. No? Because kung si Lord imong kauban, wala kay bisang kinsang kahadlukan. Amen? No? Kaya in James chapter 4 verse 8, come near to God and He will come near to you. Kung tanaw ni mo diri, to come is a choice. It takes decision. And decision requires commitment. And commitment requires surrendering a specific will nimo for you to accommodate that desire nga, Lord, gusto ko makailap ako nimo. Ngano kaha nga kinahanglan ta makailap ka, Lord? No? Di ba? Atong tanawon niya, di ba? Kung tanawon nimo, wala kay ma-expect kung ikaw di ka ma-desire. Dili ka makaangkon sa butang nga dili nimong gusto. O kung moabot ang butang mo sa imo nga di nimo gusto, mawala ang value. Pero pag imong gina-desire, naagid siya lahi nga value para sa imo. Amen ba? So, ang imuhang commitment, ang imuhang desire, it will precedes your breakthrough. Why? Nganong kinahanglan ta mo desire? It's simply because we know that we have our future in the hands of God. Katong sa worship kaganina ba? Oh, our future is in the hands of God. No? Another impact of being surrendered and committed kani siya. Your commitment and being surrendered, it will always lead you to find ways. Sometimes, we think about, Lord, gusto ko makaila sa imo Hulat na lang ko unsay imong pamaagi. Daghan panahon, masayang. Tanawa gani si Zacchaeus, going back to the life of Zacchaeus. Say that siya, the time he know that Jesus was about to pass that way. Say that hitabo. Si Zacchaeus nangitag pamaagi para makakita kay Jesus. Akong pangutana, unsay oras ka to? Nganong daghan pa kay tao? Nganong gitapukan si Jesus nga wala sa lain choice kundi di moadto sa sycamore fig tree. Di ba? There was a time si Pastor Ryan, iyaming gipakita ang purma ng sycamore fig tree kung naa sila sa Israel. Dili dai siya nindot nga kahoy. Di siya inanakadako, pero dili siya hamis. Di siya pareg bayabas nga pwede nimo magakos, magpatiluros ka diya, okay ra. Tunokon. Ang challenge aning kay Zacchaeus, ang iyang pagpangitag paagi to see who Jesus was. It requires him, number one, to climb. Ngano? Jew man gyud si Zacchaeus, Jew. Jutay og height. Mubo si Zacchaeus. He was a short man. Then, kani. Ang ilang sanina sa una, dili pare karon nga jeans, duster. Ikaw nalay sabot, ikaw nalay interpret. Kung mukat-kat ka nga naka-duster, oy sir, sama na, nganong naa ka diya? Then the fact that a sycamore fig tree is dili siya fine nga kahoy nga sakaan, thorny,
dili sa sayon. But kung tanaw nimo, makita nimo, ang tinuod nga komitado nagapangita og paagi. Ang tinuod nga surrendered nagapangita og pamaagi. No? Tanaw nimo, sa ato ang life, usahay, kanang naatay goal, naatay gustong maabot, naatay gustong ma-breakthrough sa atong kinabuhi, naatay gustong progress, naatay gustong development. Unfortunately, we are so coward. Talawan kay ta mubangga paingon didto. Knowing that there are possible nga mga expectations nga unpleasant sa imuhang expectation yun. No? Kung tan-awon nimo ba, usay ang atong desire is to really serve the Lord. Makaduol ko sa Ginoo, akong pamilya makaduol sa Ginoo. Konsultihan ta ka as experience. As experience nako, daghan kog mga wala gi-expect nga nangabot. Like unsa man, uncomfortability. There are times that I prayed late night and kadlawon for my family. Nga Lord, one day maluwas si mother o si father. One day ako mga igsuon. One day, Lord, I declare, Lord, kani ako mga pag-umangkon. Akong igsuon, Lord, nga to sa gawas. Ako igsuon nga na diri nga nagpa-eskwela nako. Nga mga akong isa ka igsuon nga napo dis Cagayan. Ako mga in-laws, Lord. There are times nga uncomfortable moments mumata just to pray. No? There are times that because gusto ko nga ma-develop ko sa Lord and I committed myself for progress. There are times nga ang training tuwa sa ipunan tapos ang among balay na ara diri sa Sintros Cagayan. Dili pa man na kabibo inana sa una. Pagpatak og alas 8, mangita na kaghabal-habal para imong sakyan paingon sa Cagayan Sintros Gaisano. Na ang problema na habal-habal ang pamasahe. But there are times mo adto lang dito mag-apil og cell group maminaw sa akong leader si pastor. And after that magunahuna ako. Asa ka ako manghits karon. Sometimes ang among ginahitsan sa Carmen Rabi ginahunong and there's no other choice but mo baklay ka didto paingon balik sa Gaisano gikan sa Carmen ka ng overpass. Wala pa ng rotunda nga dalan. Mingaw, usong dinunggabay, usong krimen sa panahon atong administration sa syudad. Uncomfortable. There are times mo agi kag criticism. I started to serve the Lord sa akong campus. Mga barkada nako, kalit lang kaignon, you are just a wolf hiding in sheep's clothes. Diya, pabuotan-buotan, tampalasang dako. Ang gusto din mo bitin na lang palasan na lang sa ko, di ba? Alang naman karon, salamat nagpugson mo nga itong kagalingon na. Imo naman yung itulod. Oh, there are times mo share ka, walay maminaw. There are times mo consolidate, walay mo tunga. Mag-seal group, walay mo tunga. Because I started leading people back to the Lord. Na ay mga panahon nga i-criticize ka mismo sa imong pamilya. Kung igsuon mo, tawag sa akong ni kay pastor, so pastor, gibunuban ni mo na kumang mudya. Piskwila na ko na, tapos bunuban ni mo. So sila kabalo. Karon ka nang sigig, katong ng katong, igsuon ako nanawag, under na po sa seal group karon. Lagi. Di ba? There are times na ay mga limitations. But because I serve, I committed my life, wala ko ilain buhaton, kundili to push myself forward. Sometimes ang limitation, i-remind ka sa imong past. Wa mangganing kay agi sa imong eskwela, wa mangganing mo'y nada inyong pamilya, survival mangganing mo, wa mangganing mo'y property bisag isa. Sometimes atong pag-push forward, i-remind ta sa atong kapangit sa atong past. Wa mangganing kay tarong nga amigo, manggay ganing mo salig nimo. Limitations.
But siya giingon diri sa word sa Lord. Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Verse 14. But one thing I do, say that word, one thing. Isa lang gid akong ginabuhat, ingon si Paul, forgetting what is behind and straining forward to what is ahead, I press on toward that goal. Yes, pangit kog kagahapon. Wa ko'y nada kagahapon, bisag pili pong karon, di ba? Sige, ang uban, struggle pa yun, di ba? Pat naamang ko'y nakita nga mayo sa unahan. The word of the Lord says, if I will serve Him with all my heart and with faithfulness, He will bless me and my next generation. So if that will be the motivation, then bisan pag unsay mahitabo, I will not stop serving the Lord. No? Not just limitation, but there are times at naagi mga oppositions in life. There are times nga kami sa kong wife, niagi gid mig life and death ka situations. Financially drained, walay madaw-daw, bisag gamay, puno sa utang. Oh, the reality is there, but because namin nakita sa unahan, we press ourselves forward because we know that brighter days are waiting ahead. Amen ba? Ignan na imong tapad, hoy, ang imong commitment, wa ka kabaloon sa imong abtan, ana. No? Ignan na imong tapad, hoy, aigdo ka. Di ba? Ayaw i-underestimate ang imuhang commitment. That's the impact of commitment. Na mga panahon nga nindot ang imong start, na mga panahon nga smooth ang imuhang pagsugod, but I want you to know that you must always be sober-minded. That one day there will be times and testings and challenges na pwede ka uyug-uyugon, because one thing I believe, you will be always be tested of what you believe. Tinuod yung ka nituo ka, ana? Maabot ni mo na, si uyugon daw nato ni Bi. Di ba? Alig-igon daw nato ni Bi. Ligon ba yun, Bi? Oo. Kaganina, nag-istorya ni Pastor Ryan ba? Iyang gi-share sa mo, kung nakakay gisugdan and then in a challenge, always go back why you started. Grabe, gito ba bitaw, no? Kung utok ba, daghan ka, murag daghan spark sa kung utok, that time iya tong gistorya sa ako. Na mga butang ang imong gisugdan i-test. Na mga panahon ang imuhang gituuhan sulayan. Oh, na mga panahon nga ma-discourage ka sa reality. Gikumit ni imong self para ana, but being shaken, ginauyog pag-ayo. And it seems like kung naghawid pa lang ka, kulamoy na lang yun ang naghawid sa imuhang gipang tuuhan. Pati siya gingon niya, always go back why you started. Ignan min niya, toy always go back nganong nagsugod ka. Yes, Pastor. No? Sometimes, mawala ta, nakafocus to sa reality, and we forgot those inspirations from the past, why we started. Di ba? But always remember, as long as you stand in your commitment, you stand of what you believe. Labi na kaning magstantang ang pagpangalagad sa Ginoo na paingnan, as long as mo barog ka, nindot yung kagpaingnan. Hallelujah. Amen ba? Uyugan na imong tapad, igna, huy, maayo imong ugma. Woo! Diba? Tatawa sa kanilang yun, no? Muning in relation sa going back to your why, Proverbs chapter 16 verse 3. Commit to the Lord whatever you do, and your plans will be established. Yun. Kaya pala, usahay na limot ang, ay sa pa Lord, tanan di decisions na ako, limot mo na kung appeal mo na ituod ka, ani? You go back. You recommit yourself back to the Lord. Tananin mo mga commitment, tananin mo mga plans, lay it down sa Ginoo. Di ba? Daghanta,
reasons why we find ways to stand for our commitment. But as long as you do it committedly for the Lord, you will always have lots of ways provided by Him. Amen? No? Number 3, impact. Grabe, dalion ko rin. Number 3, impact is that surrender, sa ibong pagka-committed, it opens door to salvation. Tanawa ka rin sa'yo na itabo kay Zacchaeus. Di ba? Ni-commit siya, ni-surrender sa iyang will, sa iyang dignidad, iyang gipadaplin, just to climb to sycamore fig tree, and then here comes, pagtanaw niya, Zacchaeus, come down immediately. Unsay giingon ni Lord, come down immediately. Pag naog ni Zacchaeus, unsay giingon ni Zacchaeus, ay ni Jesus, I must stay at your house. Di ba? Pag abot dito silang balay, when Jesus came by, di ba? Verse 6, ingon siya dire. Zacchaeus quickly climbed down and took Jesus to his house. Asa niya gidala si Jesus? He took Jesus to his house with great excitement and joy. Ikaw daw kuno be, kabulo kag kadi nga tawo nag-ayog naibalatian, nibuhig patay tapos muadto sa inyong balay. Di ka magkurug-kurug sa excited anak, mura kag iro ana nga nakakitag amo nga nakaihi. Di ba? Tungod sa kalipay ka, di ba? Inana, di mo masabtan ang joy. And here comes iyang kauban si Jesus na mismo. Ang iyang desire, makasilip lang gito sa ipurmaan ng Jesus yun. But here comes, grabe, si Jesus nakailan niya, ni uban pag yun. Kaya ko, si Jesus, ni Agira, paingon siya og paingon siya og tinggitawag nga, I think this time paingon siya sa Samaria. And to go there, duha ka ruta pwede niyang agian, nag-search ko, duha ka ruta pwede niyang agian. The first route is through Capernaum. The shortest possible way to Samaria. If I will not be mistaken. Hindi ko nalimot sa akong gi-search. And the other way, para moabot dito is through Jericho. The longest way to get there. Kabalo si Lord nga layo ang Jericho, pero nakita na ko unsay wonder sa Lord. Kabalo si Lord nga layo, pero I need to go through Jericho because somebody there waiting for me. No? Siguro makaingon ka, gano mga nakuha ni nga simbalay karon? Gano naka-appeal mo ko niya kalahiukan karon? Ayaw nagpangutan na kay set up na ni Lord sa imuha para ma-set up ka sa dako nga mga butang nga niyang buhaton sa imo. Amen? Di ba? Kung tanaw nimo, ang iyahang commitment, ang iyahang desire to sacrifice katong specific time, katong specific task nga na siya, he committed himself to the time to go, to climb up to sycamore fig tree, uninterrupted, uncomfortable, na ay mga limitations kasi ginadjudge sa mga tao sa palibot, but iyang gi-break just to see who Jesus was. And here comes Jesus, ni-exceed sa iyahang desire nga makakita lang because ang desire ni Lord is para po sa iyang pamilya. Unsay giingon sa verse 7. No? Sa verse 7. But the people were displeased and they said, he has gone to be the guest of a notorious sinner. They grumbled. And verse 8, meanwhile Zacchaeus stood before the Lord. I will give half of my wealth to the poor, Lord, and I have cheated people on their taxes. I will give them 4 times as much. And verse 9, Jesus responded, ito na, because wala lang ang iyahang commitment is wala nagpabilin dito sa sycamore fig tree, but even to lay down his personal asset. Unsay naa sa ako, Lord, gamita. Dili tanan kwarta, pwede i-surrender. Kay daghan panahon, nga abilidad ray naa, pero wala na monetize. But because Lord, naa naman ka, unsa abilidad nga nasa ko, use it for your glory. Surrender it, Lord, to you. Unsa giingon ni Lord? Talaga, salvation has come to this home. Nakita ni Lord ka, mabaw sa kayo sa imong pagtuo sa kiyo nga pwede na kong mahimo. Kana imong desire, kana imong pag-surrender, kaluwasan di lang nimo, but even sa imong pamilya, ang akong ihatag nimo. Wala ka kabalo, ang imuhang pag-commit sa imong life sa Lord,
karon kung wala pa mangganing ka nakakommit sa imong life, ang imuhang pag-decide nga, Lord, akong i-commit, akong kinabuhi sa imo, wa ka kabalo ang imong pamilya nga tuon nimo kontra nimo, kabikil nimo, apil na matagaan og kaluwasan ni Lord. Kanang gahatag og challenge nimo, pati na mahatagan na og reconciliation ni Lord. Kamong duha mga lagad sa Lord. Ayaw i-underestimate ang imuhang commitment. Amen ba? No? Ikaupat, nga impact, sama siya, mag-lead siya, nga naagid siya, change life. No? It will lead to having a changed life. Kung tanaw nimo, ingon si Zacchaeus, look Lord, here and now, I will give half of my possession to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. That time, that is the only thing nga mahatag ni Zacchaeus nga naagyoy na hitabo sa iyahang kinabuhi. Of course, the following days and weeks and months and years, I believe, ni padayon yun siya dito sa kausaban. Oh. Di ba? Kung tanaw nimo, kaning gitawag, when we started to commit our lives to the Lord, change will always happen. Muna giingon ni Lord sa iyang word, I will remove from you the heart of a stone and replace it into the heart of a flesh. Dati gahi-gahi kag ulo, dati mura kag ekstranghero sa imuhang bisyo. Dati pag makapurno ka wagas, grabe pag makapangawat ka, wag makabantay. But karon kung mo surrender kasi mo kinabuhi, I will give you a heart that can easily be transformed. Transformation can either be gradual or on the spot. Either. But as long as nakaka sa Lord, naagid real transformation. Muna giingon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, and the new has begun. May bagong simula. Ignan mong tapad na ay bagong pag-usab, na ay bagong pag-utro, na ay bagong pagsugod, di ba? No? Tanaw nimo, ingon din sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 24, put off your old self, di ba? Naka-mention siya that, to be made in new in the attitude of your minds and to put on the new self, created to be like God. So kung tanaw ni mo muning kanunay na itong ginadungog kay Pastor Ryan, every time magwali siya, mo reflect ka sa Ginoo nga imong gialagaran. Amen? Now, there are 3 things on how to really manifest the life nga surrendered o committed. 3 things. Number 1 is kaning gitawag that it will manifest by your pursuit diha kay Jesus. Wala kay line up pa sa imong life kung dili si Lord lang. Ako, every single day, I always have that heart nga, Lord, tungod gid nimo tanan og para gid ni sa imo ang tanan. Kung naay mga kahimtang, masikin man gyud da, di man ta challenge proof, dili man ta problem proof. We will always be tested. But at the end of the day, dali ra gid mo ingon nga, Lord, I know kauban ta ka. I know di ko nimo pasagdan. You will always find a way for me. Simple lang, kung magtuog kag bugat imong problema, nga nagtuog kag dili mapikas ni Lord, pikas maganing Red Sea, ikaw pa. Di ba? Sometimes we need to learn to remember what He did in the past para ma-remind ta that what He can do today and in the future. Tanawagan ni giingon diri. Di ba? Matthew chapter 6:33, because makita man gyud magmanifest ang being surrendered o committed.
sa imong pagpursu kay Lord. Seek first the kingdom and His righteousness, and all things will be given to you as well. Ang context ani prayer. But of course, ang atong prayer, atong pursuit diya kay Lord, ang atong pagpursu kay Jesus, mo manifest man siya also dito sa atuhang pag-fellowship sa iya. Our prayer, our devotional life. That's why sa ato dire, kung naay bag-o nga mga tao nga na-invite, we always lead them to life group. Maka-encounter sila, ma-engage sila, nga naman, by that way, they will be able to know more about the Lord. Madasig sila, makabalo sila sa prayer, makasabay sila mga tao nga mga mainampuon, makasabay sila mga tao nga naa sa kalihukan sa Lord, makasabay sila sa mga tao nga committed mga lagad sa Ginoo. Diba? Nga walay lain ginauna kundili ang kingdom ni Lord, ang agenda ni Lord. Diba? Kaya sometimes kita we are being deceived by the needs. We need to be keen of the devil's tactics. Sometimes ting simba, ting prayer, pakitaon ta sa kaaway ug mga kahimtang wherein he wants us to forget praying and forget the fellowship with God just to prioritize the needs of the flesh. O say mag-ampo ka mo, ala basin naay nag-email sa imo. Labi na karon sa datay don prayers kadlawon, di ba? O sa deception sa inyo sa imo, bilar pa ka kinahanglan matulog sa diha, masabtan na pag upcam lang, padi ka mahalata. Ana. Di ba? Mangutana nga nig-upcam, igna lang nga na kay client meeting. Tanawag ito, aluan pa ka pamakak. Di ba? Usay mo ingon ang yawa sa imo, hago kay kagagahapon, katulog sa. Kinahanglan pa ka mula ka og sayo, katulog sa. Uy, ayaw sa pagsimba karon ay apil-apilan ng cell group kay kinahanglan ka mag-overtime sa trabaho. Di ba? Sometimes, sometimes, most of the time, the enemy will give you valid reasons for you not to continue. Experience ko na. But, again, commitment, find ways. Gawan mo ng paraan. Everything can be negotiated. Everything can be adjusted. Walay dili ma-adjust aning kalibutana. Bisan pag unsa ka istrikto ng amo nimo, you can always stand your ground. Ani ipakita nimo sa imo ang prinsipyo nga committed di ka sa Lord. Fearless. Amen? No? Number 2 is kaning gitawag nga obey promptly. Tanawon nimo si Zacchaeus. Pag abot ni dito, kita niya si Jesus. Unsa ingon ni Jesus, Zacchaeus, come down immediately. Karon dayon, daog. Kung si Zacchaeus nagpa-luya-luya, ayun ang Lord, oy, maikog man sad ta. Unsa na yung mga inana nga drama na to, di ba? Ay, di man ko deserving mo simba kay Lord. Puntahan ng istoryaha, oy. Magkasasala kay ko. Kinsa ingon nga dili, di ba? Tinuod magyud na. Mo ganina nanginahanglan ta Ginoo para maluwas ta. Di ba? Nabackslide banggug ko. Mo gani mo balik ka. Wag mo nang patagalin. Problema mo. Ako gi-istorya last week. Gigta ko so bro, ayaw pagamaya imong kalibutan. Kasi usa kay igsoon ako nga tawo po na wayward. Ayaw pagamaya imong kalibutan. Kana imong desire nga gusto ka mabalik, desisyon ni na karon. Kaya kung di ka mo desisyon gani ng yawa sa imo nga kwaon nimo kinabuhi na. Giigdan gid nako siya. Na usa ka disciple giignan nako, you know what? Sometimes ang pamaagi sa kaaway para i-deceive ta, kwaon ta niya. Sometimes funny. Makalingaw. Sometimes, very deceiving. Sometimes, makita na to ang kaaway mo, nagdidi, seryoso siya ang kinabuhi. Di ba? Kabalugod siya nga naa ka sa Lord. Kabalugod siya nga committed ka sa Lord. And wala gid siya light agenda to pull you out from that box.
Kay kabalo siya pag makagawas ka sa imong commitment sa Lord, makagawas ka sa atmosphere sa Lord, kabalo gyud siya, maguba gyud imong kinabuhi. Mura gyud ang giingon sa iya, ayaw kumpiyansa. Seryoso ang yawa, ingon si Jesus, the enemy came to steal, to kill, and destroy. Mula gyud ang giingon ba, na usa ka preacher, gipaminawan na ako, ingon siya, the enemy, ang devil, mura na siya ahinte. Ang iyang baligya, sala. Tanawa, tawa. So, ganahan gani, oh. Muna yung mga bagong trend karon, di ba? Unsa man na. Sometimes, tagaan ka niya mga kalukuhan nga ma-entertain ka. Wala ka kabalo, seryoso siya nga para pag once ma-entertain ka, makawat ni imong atensyon, makawat na ni imong atensyon, ma-destroy gud niya imong life. Pag once makawat ni imong atensyon, makill niya imong passion. At the bottom line, ma-destroy imong life. Sometimes, mura siya kahinting, mubaligya og lami sa imuhang pangunahuna. Deception. Sometimes, tagaan ka niyang mga mali nga mga relationship, mali nga mga connection. Thinking about, kung muapil ka diri, mudako ang imong impluensya. Leader man ka, di ba? Daghan kag mawin diri. Ikaw mo'y nawin na noon nga nakainom ka. Saman to? Ano abot ko dito? Slide ko na. Diba? So, tiyata ko, namo ko yung disciple lingon nga, bro, okay lang mo appeal ko. Nanay ko nga, daghanan ni Sulay. Himo na lang tag-ato. Padakuan na imong seal group. Kay diha, mudaghan ang tinuod nga mga impluensyado. You don't need to belong sa mga quote-unquote elite. Sometimes, you have to learn how to say no. Because the enemy wants to sell deception. That kinahanglan ka mabilong diri. Kasi pag mabilong ka diri na kay value. So nga value? Value meal? Baratohon mo din mong value diya. Gihimo ra kang barat. Akala mo sikat ka. Asa pa, abot na sa ko dito. Nga naman to? Mo-obey kita promptly. Di ba? Because you know what? Because atong obedience kay Lord, it requires us to let go of the things that are not necessary. Of course, sinful samot na. But there are times that it appears like di ka makasala, but it is not necessary for you to go to because later, little by little, mawala imong passion sa Ginoo diya. Murag si Zacchaeus, kato, enough ta sa dito eh. Kaya niya i-hold ang naa sa iya. Kaya niya i-hold ang iyang asset. Dili din ako na ihatag kay Lord. Pero no. Lord, I will give it to you. Because one thing na napansin ako kay Zacchaeus, the time nga ni-commit siya sa kinabuhi sa Lord, ni-surrender sa gusto ni Lord sa iya, nga makigsabay si Lord niya, nakita niya ang need to give back as an art of worship. Ang atong obedience kay Lord, it's a worship. Abi ni mo wala na silbi, it's valuable. Abi ni mo ang imong obedience lang na, it's powerful. A single decision to obey will lead you to a breakthrough nga kinabuhi sa unahan. No? And lastly, diri ko mag-end. No? Let your life reflect inner change. Unsaon pag-manifest? Number 1, di ba? Unsa to ka ganina? Una gyud, dapat ang imong pursue si Jesus yun, above all else. Number 2, dapat na ang imong obedience promptly because it has been said by Jesus mismo. Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and we will come to them and make our home with them. Diba? And lastly, let your life reflect inner change. No? Kaya kung tanaw nimo, yun siya giingon ni Paul sa Romans chapter 12 verse 1. Offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God.
This is your true proper worship. When you say you offer your body, it is not just about literal nga body. Lord, na akong lawas, Lord, kuha na. It's not about that. But it's about the practices that your body is doing. Kung totoong nagbago, magbabago talaga. Mailhan nimo nga ikaw, muna usa sa napansin nako. Personal nako nga napansin the time nga akong gisurrender akong life sa Lord. Nga niingon ko nga, Lord, starting karon, akong ilay down akong life sa imo. Imong pagbuot ni matuman. Unang-unang napansin nako is kaning gitawag nga conviction. Conviction and kani conscience. Kana bitaw mo plano pa lang ka nga mabuhat og mali. Murag naanay tulisok sa imong unod nga ayaw pag ginana kay nakaduol lamang ka Ginoo. Mo ginang unang napansin nako. Kaya it is a very tangible experience that one can have. Nga sila makapansin nga nanay kausaban o naanay ginahimo si Lord silang life. Kay sila kabalo na sila mismo nga mahimong conscious kung unsay buhaton nga tama ug unsay likayan nga mali. Again, your surrender and commitment will determine your future. Kaya karon challenge na ko sa imo ba? Make a decision. Nga Lord, mga lagad yug ko sa imo. Serbisyuhan na yug ka, Lord. I tell you, dili porket nag-igong kog mga lagad sa Ginoo undang kasi mong trabaho. No. Ayaw sana buhata. Because diya ka gamito ni Lord. Wala ko niingon kung estudyante ka, mga lagad ka sa Ginoo, mo focus ka kay Lord, kinahanglan ka mo undang sa mo pag-eskwela, no, walay mawala. But that commitment nga Lord, diha kung asa ko nimo gibutang, magmanifest ang akong commitment sa imo. Nga di lang ako, kundi ang mga tao nga nasa kong palibot, maimpluwensyahan ako. Og you know what? Magsugod na una sa imong kaugalingon, down to your family, your generations, biological generation. And sa tao nga nasa imong palibot. Ako personally, when I committed my life to the Lord, nagid ko'y cry out and desire nga, Lord, gamiton ko nimo. Di lang para sa pamilya, but also po para sa uban. Nga makabalo sila nga naaday Jesus nga maghatag og paglaom. Naaday Ginoo nga muluwas sa mga makasasala. Naaday Ginoo nga moayo sa mga naay mga balatian. Naaday Ginoo nga kaya mo usab sa kinabuhi nga imposible mausab. Kaya ako nagmanifest na sa network na ako sa mga disciples. Usa sa mga disciples, hold upper. Mang-hold up, musakag bus, manutok og mga armas, manguwag mga cellphone kwarta. Klase-klase na sila diha. Na ako'y disciple diha, nga gidakop na gid sa NBI. Mga patapon ang buhay. Na ako'y disciple diha nga always living the life nga imposible mausap. Changing from one relationship to another. Na ako'y mga disciples diya nga computer addict. Na ako'y mga disciple nga kaning gitawag nga kriminal. But makita nimo ilang kinabuhi karon fully transformed. Nagpagamit sa Ginoo, and not just sila, but even sa ilahang pamilya. Kaya again, your decision today will determine your future. Come on, I want you to stand up and just raise up your hands and close your eyes before the Lord. Naamang ka diya karon, muingong ka, bro, gusto ko mo surrender sa akong life, pero ba o kabalon sa akong pagsugod? Simple lang. First, kabalo mo ka nga makasasala ka. You need to know that you need Jesus. Because only Him can forgive. Only His blood naghatag og access for us to be forgiven. So sa may giingon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death,
muna siya. Ang bayad sa sala, kamatayon. It's talking about hell. But not just hell, but ang taong magpabilin sa sala, nagyoy death sa ilang life. Death ang mga opportunities, sirado ang mga open doors, walay panalangin, walay damgo, walay wisdom. Pato siya gigon sa Bible, di ba? For the wages of sin is death. Ang focus gyud dato ani ka ng pagkahuman sa kinabuhi aning kalibutan na. Because life without Jesus means nothing. It's death. But the gift of God is eternal life. Imagine nimo kung magpakasala ka, bayaran biya nimo. Palit kag bisyo, palit kag butang, palit kag syabo, kinahanglan ka mo kuot sa imong savings para ibayad. Mo engage kag wrong relationship, kinahanglan ka mo invest just to please somebody nga kabalo ka nga dili gid na siya para imo. But ingon si Lord, why suffer sa butang nga kinahanglan nimo haguan nga pwede man ka mo enjoy o kinabuhi nga way katapusan, libre pa yun. And that life is in Jesus. Naingon sa Romans 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Kaya sabi ng word of the Lord, he who has the Son has life, but he who does not have the Son of God does not have life. When you say nga mo decision ko nga magkinabuhi mo commit sa kinabuhi kay Lord, simple lang, Romans chapter 10 verse 9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Sige niya, if you declare with your mouth Jesus is Lord, it means Lord, si Jesus daw kuno Lord. Si Jesus, Lord means boss, master, amo, agalon. It means Lord, because ikaw na akong Lord, ikaw na magbuot kung unsa imong gusto may tapos mong life. Sugo ako kung unsa imong gusto ipabuot. On the first task ni Lord for you, kung imong ihatag imong life, is to continue living in Him. Ay kabala ka sa change, transformation. Because it is the Lord who will lead you there. And He will use people to correct, to rebuke, to nurture you nga matiman ka. That's the beauty sa wisdom ni Lord. Just confess with yourself nga Lord, starting karon, ikaw na akong Ginoo. Amen ba? Come on, I want you to just close your eyes and repeat this prayer after me. Igna si Lord. Lord Jesus, thank you for your word nga nag-remind sa ako today nga Lord, ang ako ang decision to surrender and to commit will determine my future. And Lord, today, dili na ko na-imiss nga opportunity to have a relationship with you, Lord. Karon adlaw, dawaton ko ikaw sa akong kinabuhi, nga akong Ginoo ug manluluwas, ug ako ang Lord and Master. Starting today, Lord, buhata unsay gusto nimong buhaton sa akong life. I will walk in obedience. I will walk in submission. And Lord, forgive me sa tanan akong sala kada buhat. Sa unahuna, sa pulong sa buhat Ginoo. Ug starting today, I believe that in you, I am forgiven. I am saved. I am restored. Karong adlaw Ginoo, isulat akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Imo na ko, Lord, ug ako na pug ka. Amen and amen. Come on, I want you to raise up your hands and worship the Lord. Father, I declare and decree sa matag usa nga nag-commit sa ilang lives sa imo, ha Lord, to serve you with all their heart, to serve you faithfully. We declare and decree in the name of Jesus, their lives will be blessed. Our lives will be directed. We will be guided. We will be, Lord God, pressing on to the goal, to a brighter tomorrow, a brighter future, a brighter vision. And Lord, we believe that our commitment and surrender sa imo will allow us
Lord, nga imo ming madala sa lugar, sa kahimtang, wherein imo ming ma-develop. And God, we declare and decree that the covering of the blood of Jesus through your word, dili gid mas not sa inyo sa mga kinabuhi, O Lord. Thank you, Holy Spirit. We worship you, Lord. We worship you. Come on, worship the Lord. I'm giving you my heart and all that is within. I'm laying all down for the sake of you, my King. I'm giving you my dreams. I'm laying down my rights. I'm giving up my pride for the promise of new life. Come on, let's sing that again. I'm giving you my heart. I'm giving you my heart and all that is within. I'm laying it all down for the sake of you, my King. I'm giving you my dreams. I'm laying down my rights. I'm giving up my pride for the promise of new life. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. And oh, we surrender to you, Lord. All to you, all to you. And I surrender all to you, Thank you, Jesus, Lord, for everything that you have done, O God, Lord, karong morning. Thank you, Lord, for touching our lives, Lord, for changing us through your word. And Lord, as we continue to live a life, O God, Lord, of total surrender and true commitment diha sa imuha, O God, we know, Lord, that we have a future. We thank you, Father, Lord, for this wonderful morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sige, no, makapanglingkod. So, karon nga morning, for our giving, no, so, based sa life no ni Zacchaeus, nakita gid nato no kung unsa gid ang life of true surrender and worship. Commitment no. The time nga si Zacchaeus naka-encounter siya diya kan Jesus, no na receive niya no ang good news no diya kan Jesus Christ is that nakita gid ang transformation siyang kinabuhi no. Even no sa area sa iyahang wealth no. Nakita nato at that time nga siya is naka-surrender diya sa Ginoo. Even sa iyang mga na-receive no is willing niya i-give no. Even half sa iyang wealth no willing niya i-give diya sa Ginoo. Kay isa gid sa timailhan no sa kaning transformation is everything nga naa sa imuhang life, dili lang imuhang heart, imuhang sa mga concerns and worries sa imong kinabuhi imong i-surrender, but even no everything good including imuhang wealth or imong finances no. So in Proverbs 19:16 no, naingon siya dere, honor God's holy instructions and life will go well for you, but if you despise His ways and choose your own plans, you will die. No. So kini no nga verse is nag-remind siya sa atoa no nga to honor God's holy instructions and life will go well for you. No. Kita ga-desire gid ta that in every area sa atong kinabuhi no all will go well for us. But in the kingdom of the Lord naagi mga principles nga dapat nato i-abide no in order nga ang promise sa Ginoo for financial abundance and wealth is ma-experience nato sa atong kinabuhi no. And
isa sa mga command gid sa Ginoo no nga gihatag sa ato is naa gid sa Malakay 3:10. No, it is commanding us no to give or to bring our whole tithe gid diha sa kingdom sa Ginoo or sa iyang storehouse. So that no si Lord yun is magpanalangin sa ato no? Ingon siya diri, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So kita no, if you want to live a life gyud na blessed no, kana nagi abundance sa atong kinabuhi, kailangan kita mag-honor sa holy instruction sa Ginoo. And in our giving no, isa gid sa mga principles gid sa Ginoo is to give our tithes gid diha sa iyang storehouse. So unsa man ni ang tithes no, sa mga wala kabalo, it is 10% sa imong income. Kung ganegosyo ka no, 10% sa imong halin less expenses, then mo na ang kuha nimo 10%. Sa mga trabaho pod, it is your gross pay nga ka-receive, diha ka mag-less sa 10%. And ang saad sa Ginoo no, if you faithfully obey kani nga principle sa Ginoo, is that si Lord gid mag-open gid og floodgates no sa imong kinabuhi, no, that there will be no room to store it. So kinsa man ang ganahan no nga ma-experience ni siya. I believe that every one of us ga desire gid nga Lord kanang gusto ko na i-breakthrough no sa akong finances. And isa pa sa point nga gi-share ni Kuya Elliot dito ganina no nga ang isa gid sa impact no if naatay surrender and na commitment diya sa Ginoo is kanang naagi breakthrough mo follow. And I believe no nga kaning as we surrender no ato ang bulsa no diya sa Ginoo is that kanang si Lord pod gyud is kanang magpanalangin gid sa ato alabaw pa sa atong ipangandoy. And also no gusto lang po nako i-share no kanang regarding sa surrender no katong giingon ni Kuya Eliud nga ang imong pag-surrender diya sa Ginoo no is kanang imo pong act of worship no imong pag-obey. And there is a story in the Bible no nga kanang tungod kay grabe ang experience pod sa Ginoo no same encounter pod nga iyang na-experience kang Jesus katong ni Zacchaeus is that nakahatag pod siya og grabe pod diha sa Ginoo no. So in Luke 7 verse 36 no. So taas-taas ni siya nga passage sa Bible, but ang story dani is that there was a katong woman bitaw nga kaning basahon na lang nako no. In Luke 7:37 ingon siya diri, a woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, so she came there with an alabaster jar of perfume. As she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears, then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher, he said. 2 people owed money to a certain money lender. One owed him 500 denarii and the other 50. Neither of them had the money to pay him back, so he forgave the debts of both. Now which of them will love him more? Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt forgiven. You have judged correctly, Jesus said. Then he turned toward the woman and said to Simon, do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. But whoever has been forgiven, little loves little. So sa TPT version anino, gititulan ni siya nga extravagant worship. Kaya nga naman, no, just like ang Zacchaeus, no, kanipong woman is kaning napo day label nga gihatag sa iya ang society because sa iyahang life nga gipuy-an og sa iyang background. But tungod kay pagka-encounter niya kan Jesus no, na-receive niya ang forgiveness sa Lord sa iyaha. And because of the grabe nga na-acknowledge niya mga grabe ang sin, but
nainidol sa iyaha and gi-accept siya, gi-forgive siya despite of all those sins niyang nabuhat, then during this time no is that willing siya mag-give no sa iyang pinakadako diha sa Lord. Og ang iyang gihatag no is the alabaster jar. Sa other story ani sa Bible no, ang alabaster jar no nag-cost siya og 1 year wages no. So kung kita siguro no murag di ta makahatag 1 year gyud no, murag ang naa sa akong bulsa karon kay murag pang 1 month ra gyud ni, or for 1 week, or for 1 day ra gyud. But you know what no, kanang it doesn't kanang matter no kung unsa nga amount ang imong i-give karon, but because of imong experience sa Ginoo no, ang imong ihatag sa iya karon is kanang out sa imong worship pud sa iya ha. No, so karon nga morning no, kanang as we stand up and prepare for our giving, I know na nakagiandam para sa imong tithes. No, command magina siya ni Lord. But I want also you to give no this morning output sa imong worship diya sa Ginoo. No, because of what the Lord has done in your life, no, of how much forgiveness kay mo na receive sa Ginoo. I believe no nga out of the kanang nasa imong kasing-kasing no, as you give it willingly diya sa Ginoo, i-honor na siya sa Ginoo. And lastly lang gyud no, in Proverbs 19:23, no, ingon siya dire, when you live a life of abandoned love, surrendered before the awe of God, here's what you will experience: abundant life, continual protection, and complete satisfaction. I pray that as you give karon nga morning no, imo ning gunita nga pulong ba nga, yes Lord, even in my finances, I will surrender it to you. No, akong pagpangita, akong negosyo, akong trabaho, ako ning i-commit sa imo ha Lord. Knowing that ikaw man akong Lord, ikaw akong Savior, ikaw akong provider, ikaw ang bahala sa ako. Come on, so let us give no karon nga morning, and let us pray. Yes, Lord, Heavenly Father, we thank you so much, O God, Lord, for what you have done karon nga morning. We thank you, Father, Lord, for your message, O God, Lord, for reminding us to live a life, Lord God, nga na total surrender and commitment diha sa imo, O God. Even, O Lord, sa among mga finances, Lord, kani nga area, Lord, amo pong gina-surrender o among gina-commit diha sa imuha, O God. We acknowledge, Lord, that you are the owner of all things, and everything that we have, Lord, comes from you alone, O God. And Lord, you don't need anything, Lord, but because, O Lord, we love you, and we thank you so much for what you have done in our lives. And Lord, we give, O God, Lord, out of worship, O God. Lord, you see, O God, Lord, every pockets right now, O God. I don't know, Lord, what kind of alabaster jar that my sisters and brothers are having, O God. But Lord, as they are willing, O God, Lord, to offer it to you, Lord, ikaw nakakita sila mga needs, O God. I pray that you're gonna meet, O God, Lord, their needs, O God. Even this week, Lord, magpakita ka og milagro, O God, Lord, sila mga finances. I pray, O God, Lord, that no sickness shall come, O God, Lord, upon every houses. I pray, O God, Lord, that no devourers, O God, Lord, will come, O God, Lord, and snatch, O God, Lord, ang mga hard work, O God. I pray, O Lord, to everyone who will give, O God, that, Lord, you cover, O God, Lord, with your precious blood. Salamat kayo, Lord. We honor you, O God, Lord, as we give our tithes and our offering, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give.